مرحبا، أنا اسمي عبد الأمير كريم وسأقرأ عليكم هذه القصة الجميلة. The Elephant from Baghdad, الفيل من بغداد, by Mary Tavener Holmes and John Harris, illustrated by John Cannell. من قبل ماري تافنر هولمز وجون هاريس. الصور التوضيحية من قبل جون كانيل. The great man, more than 6 feet tall. الرجل العظيم الأطول من 6 أقدام, would stride to the edge of the hot springs. كان يخطو إلى حافة النبع الحار. Throw off his robe, خلع ملابسه, and slide into the bubbling water. خلع ملابسه وانزلق في الماء. The elephant, so pale that he all but disappeared in the steam. الفيل كان شاحبا وقد اختفى في البخار. Would wade in slowly next to him. كان يخطو ببطء إلى جانبه. Then the two friends would paddle about contentedly side by side. ثم إن صديقين كانا يجدفان بقناعة جنبا إلى جنب. Who were these two amazing creatures? من يكون هذين المخلوقين العجيبين؟ One was Abu the elephant. أحدهم كان أبو الفيل, who had come all the way from Baghdad, والذي أتى من مسافة طويلة من بغداد, the center of the Muslim world, مركز العالم الإسلامي. The other was Charlemagne. الآخر كان شارلمان, who ruled over most of Europe from the stripped and stony palace in the ancient city of Aachen, Germany. الذي كان يحكم أغلب أوروبا من قصره المبني من الحجر في المدينة القديمة في آخن، ألمانيا. How did this come to pass? كيف حدث ذلك؟ Let me explain as best I can. دعوني أشرح لكم بأفضل ما أستطيع. Although I am but a humble monk. على الرغم من أنني لست سوى راهب متواضع. Notter the stammerer. اسمي نوتر المتأتئ. Asked to set down this story by my abbot. طلب مني أن أكتب هذه القصة من قبل رئيس الدير. And yes, نعم, I stammer. نعم, أنا أتأتئ. But not when I sing. ولكن ليس عندما أغني. Tall, broad-shouldered, and immensely strong. طويل, عريض الأكتاف, وقوي جدا. Charlemagne had blonde hair. كان لشارلمان شعر أشقر. And a mustache that stretched from ear to ear. وشوارب امتدت من الأذن إلى الأذن. He carried a huge golden sword. كان يحمل سيفا ذهبيا ضخما, to show his power and strength, لكي يظهر قوته وطاقته. This golden bust of Charlemagne holds a piece of the emperor's skull. هذا التمثال الذهبي للملك شارلمان يحتوي على قطعة من جمجمته. جويز, the sword used to crown the kings of Europe. بكل متعة هذا السيف استخدم لتتويج ملوك فرنسا. Charlemagne
742 to 814 CE. الملك شارلمان من سنة 742 إلى سنة 814. هارون الرشيد 762 63 809 CE. هارون الرشيد حكم من سنة 763 إلى سنة 809. عمل بهزاد من رسم بهزاد خليفة زاده هارون الرشيد. الخليفة هارون الرشيد. Charlemagne was a very curious man. شارلمان كان رجلا محبا للاطلاع. He had heard stories about a great ruler in the east. لقد سمع قصصا عن الحاكم العظيم للشرق and decided he must learn more about him. وقد قرر أن يتعلم المزيد عنه. That man was the legendary هارون الرشيد, Caliph of Baghdad. ذلك الرجل كان الأسطورة هارون الرشيد خليفة بغداد. to Baghdad and back. الطريق إلى بغداد والعودة منه. Aachen Germany. Not curse monasteries. مونسترية أو أديرة نوتكيرس. ألبس في جبال ألب. إيطاليا. الطريق من آخن إلى بغداد يمر عبر جبال الألب ثم البحر المتوسط إلى تونس وليبيا ثم القاهرة ومن بعدها إلى بغداد. So Charlemagne sent some trusted men of his court to meet the great هارون. أرسل شارلمان بعض من رجاله الموثوقين في بلاطه ليلتقوا بهارون العظيم. They traveled thousands of miles. لقد سافروا لآلاف الأميال. From Germany من ألمانيا across the Alps to Italy. عابرين جبال الألب إلى إيطاليا. And finally by the boat across the Mediterranean. وأخيرا مستخدمين القوارب عبروا البحر الأحمر المتوسط. When the Europeans arrived in Baghdad, عندما وصل الأوروبيون إلى بغداد, they were amazed by what they saw. كانوا مندهشين بما رأوه. There were singers in the streets. كان هناك مغنون في الشوارع. Scholars arguing. علماء يتناقشون. Hundreds of beautiful buildings. المئات من المباني الجميلة. And libraries and mosques. المكتبات والجوامع. Minarets reaching up the sky. المنائر تصل إلى السماء. And brilliant tiles shining on the walls. والقراميد التي تلمع على الجدران. In the center of this great city, في مركز هذه المدينة العظيمة, هارون lived in a fantastic golden palace. كان هارون يعيش في قصر ذهبي رائع. He welcomed the ambassadors with open arms. لقد رحب بالسفراء برحابة صدر. Like Charlemagne, مثل شارلمان, هارون was curious. هارون كان يحب الاطلاع. He wanted to learn all about the powerful man in the West. أراد أن يتعلم المزيد عن الرجل القوي في الغرب. For weeks, then months, Harun introduced Charlemagne's men to artists, musicians, scholars,
mathematicians, architects and poets. لأسابيع ثم لأشهر هارون قدم لرجال شارلمان الفنانين والموسيقيون والعلماء والرياضيون والبناؤون والشعراء. The ambassadors were astonished by what they saw and learned. كان السفراء مدهوشين مما رأوه ومما تعلموه. The people in Baghdad seemed to know things the Europeans did not. يبدو أن الناس في بغداد يعرفون أشياء لا يعرفها الأوروبيون. About science عن العلوم, medicine الطب, engineering الهندسة, and art والفن. The Europeans were treated to concerts and fine meals, even sherbet made of snow. دعي اليوروبيون إلى الحفلات والوجبات الفخمة والعصائر وحتى العصائر المصنوعة من الثلج. All these marvels are true. كل هذه العجائب صحيحة. I swear it. أقسم على ذلك. At last it came time for the ambassadors to return to Charlemagne's court. في النهاية أتى الوقت لكي يعود السفراء إلى بلاط الملك شارلمان. But Harun al-Rashid did not want them to go back empty-handed. ولكن هارون الرشيد لم يرد أن يعودوا خالي اليدين. He loaded a caravan with presents fit for a fellow emperor. لقد قام بتحميل قافلة مع هدايا تناسب الإمبراطور الزميل. Harun's gift of a precious water jug. آنية فخارية هدية هارون العجيبة. Harun's gift of a saber and scabbard. هدية هارون سيف وغمده. But these gifts were not enough. ولكن هذه الهدايا لم تكن كافية. And so Harun ordered his artisans to create a magnificent clock. ولذلك أمر هارون الفنانين لكي يقوموا بصناعة ساعة عجيبة. At each hour, في كل ساعة, brass weights would drop on a cymbal to announce the time. يقوم وزن نحاسي بالضرب على جدارية لكي يعلن الوقت. On the clock's face were 12 doors. في وجه الساعة كان هناك 12 بابا. As the bell sounded, في كل مرة يدق الجرس, a door would open. أحد الأبواب يفتح. And out would ride a mechanical horseman. وكان يخرج منه فارس ميكانيكي. This clock was like something out of the magical stories known as the Arabian Nights. هذه الساعة كانت تشبه شيئا من القصص السحرية لألف ليلة وليلة. But even this new treasure was not enough. ولكن حتى هذا الكنز الجديد لم يكن كافيا. Harun wanted to send one more precious present to the great emperor of the West. هارون أراد أن يرسل هدية ثمينة أخرى للإمبراطور العظيم للغرب. He thought and finally decided. لقد فكر وفكر وأخيرا قرر that the only present worthy of Charlemagne was the rarest of rare treasures in his court.
لقد قرر بأن الهدية الوحيدة التي تناسب شارلمان هو ندرة النضائر الثمينة في بلاطه. The elephant named Abu. الفيل المدعو آبو. Abu was born with no color in his skin. لقد ولد الفيل آبو مع عدم وجود لون على جلده, which caused him to be white, والذي أدى لأن تكون لونه بيضاء. He was valuable that he had his own keeper. لقد كان ثمينا لدرجة أن كان له حارس. A Jewish man named Isaac. رجل يهودي يدعى إسحاق. Isaac went where Abu went. حل إسحاق أينما حل آبو. Ate where Abu ate. كان يأكل أينما يأكل آبو. And slept where Abu slept. وكان ينام أينما ينام الفيل آبو. So of course Isaac would have to join Charlemagne's ambassadors. ولذلك كان حتميا على إسحاق أن يلتحق بسفراء شارلمان as they started on their long journey home. عندما بدأوا رحلتهم الطويلة عائدين إلى بلادهم. With the clock and other treasures. مع الساعة والكنوز الأخرى. The party set out from Baghdad. بدأت الرحلة من بغداد. Sitting on a platform on top of Abu was Harun's magnificent clock. فوق ظهر آبو وضع المنبر التي فيها الساعة العجيبة. A gift on top of a gift for the Emperor Charlemagne. هدية على ظهرها هدية إلى الملك شارلمان, إلى الإمبراطور شارلمان. To Aachen, إلى آخن. What an astonishing sight they must have made, this caravan, but it is true, I swear it. يا له من منظر مدهش الذي عملوه. هذه القافلة إنها حقيقة, أقسم على ذلك. Saint Bernard Pass, طريق Saint Bernard. Hannibal was here. كان هنا هانيبال. They followed the same route taken by the famous general Hannibal when he crossed the Alps with 37 elephants 500 years ago. لقد قاموا باتباع نفس الطريق الذي سلكه الجنرال هانيبال عندما قام بعبور الألب بصحبة 37 فيلا قبل 500 عام. What a journey! يا له من رحلة. The towering peaks covered with snow. الجبال الشاهقة تغطيها الثلوج. The road that wound its way through steep mountains and dropped 1,000 feet. الطريق الذي يشق الجبال وينحدر إلى آلاف الأقدام. So narrow that they could see over the edge. كان ضيقا جدا حتى أنهم كانوا يستطيعون رؤية الحافة. Finally, in July of the year 802, أخيرا في تموز من سنة 802, after being gone for almost 2 years, بعد رحلة دامت لمدة سنتين, the caravan arrived back at the court of Charlemagne. وصل القافلة إلى بلاط شارلمان. I don't know which delighted Charlemagne more. لا أعرف ما الذي أسعد شارلمان أكثر.
the immense and complicated clock, or آبو الساعة الضخمة المعقدة أو الفيل آبو. The elephant raised his trunk in the air as Isaac paraded him through the cobbled streets. قام الفيل برفع خرطومه في الهواء مع مسيره مع آيزاك في الشوارع من خلال الشوارع. What was if Abu were saying? It was as if Abu were saying to the cheering crowds, I salute you. إنه كما وكأن أبو يقول يرد التحية للجماهير التي كانت تهتف له. Charlemagne invited Abu and Isaac to live in his palace. قام شارلمان بدعوة آبو وإسحاق للعيش في قصره once or twice a day. لمرة أو لمرتين في اليوم. Charlemagne would visit his immense guest as he ate the mounds of grass and bark that were brought to him each morning. كان شارلمان يقوم بزيارة صديقه ضيفه الضخم وهو يأكل عندما كان الفيل يأكل أوراق الأشجار والألياف التي كانت تجلب له كل صباح. An enormous cistern always was kept full of fresh water. صهريج ضخم كان يحتوي دائما على الماء النقي. احتفظ به للفيل آبو. And Charlemagne would watch Abu as he dipped his trunk, sucked up water and squirted it into his mouth or over his body. What a shower. وكان شارلمان يستمتع بمشاهدة آبو وهو يقوم بوضع خرطومه في الماء ثم يقوم بنثر الماء في فمه أو على جسمه. يا له من استحمام. Charlemagne showed off the beautiful Abu to visiting princes and kings. كان شارلمان يعرض آبو لضيوفه آبو الجميل لضيوفه من الأمراء والملوك. The emperor's many children came to stare at Abu. لقد قدم أطفال الإمبراطور الكثيرون لمشاهدة آبو. Charlemagne ordered the artists of court to create portraits of the extraordinary creature. أمر شارلمان الفنانين في بلاطه لعمل صور لهذا المخلوق العجيب. Abu's image began to appear on coins and tapestries throughout the empire. بدأت صور آبو تظهر على المعادن النقدية والمفروشات في أرجاء الإمبراطورية. Silk cloth woven with elephants found in Charlemagne's tomb in the city of Aachen, known today as Aix-la-Chapelle. قطعة قماش حريرية محاكى عليها الفيل أفيال وجدت في قبر شارلمان في مدينة آخن والتي تعرف اليوم بأكس لا شابيل. Charlemagne even dressed Abu in armor and led him into battle against his Danish enemies. لقد قام شارلمان بوضع ملابس على شكل دروع على جسم آبو ولكي يشارك في المعركة ضد أعدائه من الدنماركيين. The soldiers were so frightened when they saw that white elephant. لقد كان الجنود الدنماركيين خائفين جدا
ومرعوبين عندما شاهدوا الفيل الأبيض. They dropped their weapons and fled. لقد قاموا برمي أسلحتهم وهربوا من ساحة المعركة. They thought Abu had been summoned up by magic. لقد اعتقدوا أن أبو هو من صنع السحر. Abu, like his master, began to grow old. لقد بدأ أبو كسيده بشيخوخة. Charlemagne had a house built just for him and Isaac near a river in town of Augsburg. لقد قام شارلمان ببناء قصر له ولإسحاق قريبا من النهر في مدينة Augsburg, where Abu could take his daily bath. حيث كان باستطاعة أبو أن يقوم باستحمامه اليومي. Charlemagne sometimes visited his friend and patted his trunk. كان شارلمان يقوم في بعض الأحيان بزيارة صديقه والربط على خرطومه. Hello my brave one, he would say. وكان يقول مرحبا أيها الشجاع. Finally, in the year 810, Abu died. وأخيرا في سنة 810 توفي الفيل أبو. When Charlemagne learned of the death of his old friend, he wept. عندما علم شارلمان بموت صديقه القديم بكى. Who would have thought that the Emperor of the West would find such companionship with a white elephant from the East? من كان يعتقد أن بأن إمبراطور الغرب سيجد صداقة حميمة مع فيل أبيض من الشرق. Yet I think I see why. ولكن أعتقد أنني أرى لماذا. Each of them was unusual. كليهما كانا غير عاديين. And by some strange circumstances, ولظروف غير طبيعية, they understood each other. لقد فهما بعضهما البعض. A man and an elephant. رجل وفيل. You say, how could that be possible? تقول كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا. But I say, but it was. ولكنه كان كذلك. I swear it. أقسم على ذلك. It was. لقد حدث. النهاية. وشكرا لحسن الإصغاء. أرجو أن لا تحرمونا من اللايكس والشير.